ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਦ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 116 ਵੋਟਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਅਰਬ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Israel needs to do more. Tomorrow I'll be talking to our partners about how to coordinate our efforts. As the foreign minister mentioned as well, we also discussed Rafah. We all share concerns. There are more than 1 million people in Rafah, many of whom were displaced from other parts of Gaza. A major ground operation there would mean more civilian deaths. It would worsen the humanitarian crisis. There is a better way to deal with the threat, the ongoing threat posed by Hamas. Third, we discussed and agreed on the need for long-term peace and security. This discussion very much consistent with the principles that I laid out in Tokyo many months ago, that Gaza cannot be used as a platform for terrorism. There can be no displacement of its population. There can be no reoccupation by Israel. And we also agreed that this requires a path to 2 states with real security guarantees for Israel. In turn, this also requires real reform of the Palestinian Authority. And we've seen some initial steps in that direction. More is needed. Revitalizing the PA with a better, more representative government, including Palestinians from Gaza, is critical to achieving the vision of a Gaza unified with the West Bank under Palestinian Authority. If and as the Palestinian Authority pursues reform, I'm also convinced that the region will strongly support it. Regional integration is one of the building blocks of lasting peace and lasting security. And that includes normalization for Israel with its neighbors. Yesterday I had an opportunity to meet again with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, as well as with Foreign Minister. And we had a very good discussion about the work that we've been doing for many months now on normalization, and that work is moving forward. We're continuing to make good progress. I believe we can reach an agreement which would present a historic opportunity for 2 nations, but also for the region as a whole. ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Earlier today, the Department of Justice, joined by 15 states and the District of Columbia, sued Apple in the U.S. District Court for the District of New Jersey
for violating Section 2 of the Sherman Antitrust Act. Over the last 2 decades, Apple has become one of the most valuable public companies in the world. Today, its net income exceeds the individual gross domestic product of more than 100 countries. That is in large part due to the success of the iPhone, Apple's signature smartphone product. For over a decade, iPhone sales have made up a majority of Apple's annual revenue. Today, Apple's share of the U.S. performance smartphone market exceeds 70%, and its share of the entire U.S. smartphone market exceeds 65%. Apple charges as much as nearly $1,600 for an iPhone. But as our complaint alleges, Apple has maintained monopoly power in the smartphone market not simply by staying ahead of the competition on the merits, but by violating federal antitrust law. Consumers should not have to pay higher prices because companies break the law. We allege that Apple has employed a strategy that relies on exclusionary, anti-competitive conduct that hurts both consumers and developers. For consumers, that has meant fewer choices, higher prices and fees, lower quality smartphones, apps, and accessories, and less innovation from Apple and its competitors. For developers, that has meant being forced to play by rules that insulate Apple from competition. And as outlined in our complaint, we allege that Apple has consolidated its monopoly power not by making its own products better, but by making other products worse. Apple carries out its exclusionary anti-competitive conduct in 2 principal ways. First, Apple imposes contractual restrictions and fees that limit the features and functionality that developers can offer iPhone users. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਐਲ ਪਾਸੋ ਇੱਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ਮੈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਪਾਸੋ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। When I was a junior officer in Peshawar, Pakistan 31 years ago, I got to see a Pakistani election up close. I got to see the irregularities in that election, but also the courage of the Pakistani people to come out and vote despite threats of intimidation and threats of violence. If you'll allow me today, I propose to say a few words about where the election on February 8th fell short, where we saw positive elements, and what lies ahead for U.S. policy in Pakistan. The day after the elections, the State Department issued a clear statement. We noted undue restrictions on the freedoms of expression, association, and peaceful assembly. We condemned the electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. And we expressed concern
about allegations of interference in the electoral process and stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. If you'll allow me, I'll drill down a bit deeper into these observations. We were particularly concerned about electoral abuses and violence that happened in the weeks leading up to the polls. First, there were attacks against police, politicians, and political gatherings by terrorist groups. Second, many journalists, particularly female journalists, were harassed and abused by party supporters. And third, several political leaders were disadvantaged by the inability to register specific candidates and political parties. On the day of elections, an internationally respected local election monitoring organization said they were barred from observing vote tabulation in more than half of the constituencies across the country. And despite a high court order not to interrupt internet service on election day, authorities shut down mobile data services, the principal means by which Pakistanis access social media and messaging apps. There were positive elements to this election as well. Despite the threat of violence, over 60 million Pakistanis voted, including over 21 million women. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। At the same time, we've heard from Canadians, a wide range of civil society leaders and economists, and we've listened. Canada has seen a sharp increase in the volume of temporary residents in recent years, from a rise of international students to more foreign workers filling job vacancies to those fleeing wars and natural disasters. To be clear from the start, temporary residents enrich Canada's economic, social, and cultural fabric. Canada's future economic vibrancy depends on those we bring in today, whether we like that or not. Today, Canada's labour market is recovering, or pretty much has recovered from the pandemic, and employers are experiencing less difficulty filling jobs. And Canada, by all counts, has done a singularly good job compared to its peers in making the workplace and workforce younger. And while many temporary foreign workers are filling the needed job vacancies in critical industries like construction workers, and will be needed for the future for that, to build new homes, for early childhood educators to teach our kids, and healthcare professionals to treat patients. However, changes are needed to make the system more efficient and more sustainable. And we were very successful in that recovery. Employment is at 1.2 million jobs above pre-COVID numbers of February 2020. And the unemployment rate is at 5.8% of February 2024. As such, we've more than recovered all the jobs lost during COVID, and now at 138% of that number. For example, as part of our response to Ukraine, we will have close to 300,000 arrivals of Ukrainians in Canada by the end of the month. To be clear, these are important global commitments to Canadians, and Canadians should unabashedly be proud of this. At the same time, there should be an honest conversation about what the rise in international migration means for Canada as we plan ahead. Finally, we can't ignore the pressures created by the historic volume of asylum seekers in Canada, consistent with worldwide trends. And ensuring a well-resourced system that can quickly and fairly process asylum claims is critical to managing volume of temporary residents. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2031 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ $1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਲਥਨਫੈਲਵੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
Because here in Richmond Hill and throughout the province, our population is growing. As I always say, there was over 800,000 people that showed up to our province last year alone, fastest growing jurisdiction in North America, bar none. It's never been more important to deliver on our plan to build at least 1.5 million homes by 2031. Building these many homes, this requires partnerships with our great mayors that I have here and councillors, and that goes for everyone, all 444 mayors and wardens. I believe in the collaboration. I believe in working together. I believe in Team Ontario, because without municipalities, this doesn't happen. And municipalities know their communities best. And as a city councillor and Rob as a mayor, I always say you're dealing with people on their doorsteps on every single issue, no matter if it's a pothole or a sidewalk. No one knows their communities better than the mayors and city councillors. They know where it makes sense to build homes. They know where it doesn't. They also know barriers they face getting shovels in the ground. And when I talk to mayors and councillors, I hear time and time again, it's a lack of infrastructure is one of the biggest barriers to getting more homes built. Mayors, I want to say I hear you loud and clear. Altogether, our government is investing $3 billion in housing enabling infrastructure. And I think that's probably the most I've ever heard in the history of this province. $3 billion to help municipalities like Richmond Hill get shovels in the ground to build more homes. Last year, we launched our $1.2 billion Building Faster Fund that's rewarding municipalities for meeting or exceeding their housing targets. It's been absolutely amazing traveling across Ontario, recognizing municipalities for hitting their targets. Now, as part of Minister Bethapalvi's budget next week, we're investing even more. We're launching the new Municipal Housing Infrastructure Program with $1 billion in funding that will support building core infrastructure projects such as roads and bridges and water infrastructure. GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਰ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। The largest affected police agencies for this auto theft crisis here in Ontario, inclusive of 8 municipal police services and, of course, the OPP and the OPP commissioner that's here. I do want to acknowledge that we have elected officials here, Mayor Brown, who's been very strong supporter of the issues that are being faced in the community, as well as Chair Nando Unica, who also chairs our police service board, let alone the region. But I know we have multiple people here. Some of them have had to egress, but I do want to acknowledge that across the policing perspective, we've been working hand in hand significantly for a long time on this issue. We know that the public continues to face the pressures and the vulnerability, but they need to know that there's a strong connection between agencies. And here today are Durham Regional Police Service, Halton Regional Police, Hamilton Regional Police, Niagara Regional Police, the Ontario Provincial Police, Peel Regional Police, Toronto Police Service, York Regional Police, as well as the Criminal Intelligence Service of Ontario and the Ontario Association of Chiefs of Police that represents all the police agencies. All of their representatives work extremely hard behind the scenes. But what makes today extremely unique is that it wasn't just police sector here. And the same thing as last year, we want to recognize that today represented our automotive industry partners, manufacturers, dealers, distribution, parts, insurance, advocacy agencies such as the CAA. All of them were here again for the second year. And I am abbreviating the list of entities. And on the media release, you will see a list of the alliance partners. All of you know that organized crime is a factor in many different elements that cause risk to our community. It needs to be stated that this is organized auto theft that we are dealing with, that are facing issues, as was mentioned by Chair Unica. The nature of these auto thefts, as we've seen, are now shifting to things like home invasions, carjackings, and the use of illegal firearms.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਬੇ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਚਾਰਲੀ ਐਂਗਸ ਨੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੋਲੀਵਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚਲੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। The Bureau has retained carriage of this investigation, and they'll be working very closely with several other areas of this organization in order to determine what occurred here last night, this morning. We don't currently have any information to release on suspects at this time, and the information that we have on victims will be very limited, as the appropriate notifications to family members of those who have been affected are still going out. This incident is believed to have been isolated in nature, and there does not currently appear to be any further risk to public safety stemming from this incident. However, we want the community to know that public safety is our utmost priority, and no resource will be spared when it comes to investigating incidents like this. We'll now open the floor up to questions. However, I would just like to remind everyone that this is a very fresh and active investigation, so details will be limited at this time. Absolutely. As you can see behind me, this area is very heavily industrial, so there is quite a bit of distance to cover. There are a number of local businesses in the area that will be included in the investigators' canvas as they look around for both surveillance footage as well as persons that might have been in the area at the time that this occurred. As the morning progresses, the scene is likely to be condensed into the areas that are directly relevant to the investigation. However, given the complexities of a homicide investigation, we typically start off with a larger scene and go down as required. It's too early to tell, only because the shooting did occur just as recent as 6 hours ago. As the morning progresses, it's likely that information will come to light. However, at this time it's very early and it's hard to say whether or not it was affiliated to a local business. Again, that would also be something that it's too early to tell whether multiple firearms were actually used in the commission of this offense, but as this investigation progresses, that will come to light. It's likely that it was several rounds, only because there are multiple victims. However, the exact number of rounds, it's too early to tell. But that will be part of the canvas as investigators go through this area, perhaps looking for casings. And again, as the businesses open up and as our investigators are able to speak to business owners and review that footage. ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਦ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 116 ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।